Welcome to Ann Cuisine. Today we are making some chicken kebabs. I have 5 pounds of chicken breast. I already cut it up to make it quicker, but I will show you how to cut it in smaller pieces. Tey nag chicken lañuy defar ginaar brochette du ginaar léegi fii 2 kilo 500 la dagg naa ko nag ba pare pour mu gën a gaaw rek léegi nag dina daggate yi aussi pour ñu gën a xam na lañ koy daggee daal mu gën a yomb. These are the seasoning we are using today: vinegar, olive oil, black pepper, salt. This is Aunt Cuisine chicken spices. We are gonna, it's homemade seasoning, and we're gonna try to make it for you. We're not starting selling it yet, but we will let you know when it's available. This is the garlic blend. Like you see, it is always what I'm using. It's my everyday seasoning. You have it in the channel too. You can watch it how to make it. Tey nag lii la ñuy utiliser pour defar brochette du ginaar bi mooy marinade bi ñu nar a utiliser. Lii vinaigre la, huile d'olive, poobar, xorom. Lii épice boo xam ne nag Aunt Cuisine moo koy defar. Homemade la ñoo koy defar fii macha allah bu ñu commencé nag di ko jaay dinañ leen ko wax, dinañ def link bi ci suuf incha allah. lii garlic blend bi la mooy nokkos bi nga xam ne chaque jour moom lañuy utiliser ci lu bari ci dish yi moom lañuy utiliser. C'est déjà fait, dangay ñëw rek togg sa togg macha allah, gaaw na, noppale na aussi parce que temps bi mooy xat, lii moo lay gën a noppal. These are the ingredients we're going to use today for the kebab. We have the zucchini. I like to put some zucchini on my kebabs because to be more healthier. To put some vegetable in it. We have the onions. A lot of people don't like onions, but I do love it. My family love it too. We use the onions, but it's not going to be raw. We're going to grill it too. We have the bell peppers. You can put the bell peppers or whatever, any other vegetable you want, you feel free to do it. That's good too. Pour brochette de poulet yi nag lii la ñuy utiliser tey. Lii nag courgette la. Courgette bi dafa baax, man dama ko bëgg pour def ko ci kii bi, am na wér-gu-yaram macha allah, c'est bon. Soble, ku bëgg soble nga def ci wala lu la neex, mën nga ko def ci loo xam ne légume la wala lu la neex daal. Bi kaani salade la, poivron rouge ak jaune bi. Orange ak jaune bi mën nga ci def rouge beeg lépp. Si yéen rek lay dépendre nan ngeen ko bëggee macha allah noonu la. These are the kebab steaks we're going to use today. As you can see, I put water in it. For it won't be burning. You could soak it like 30 minutes or 1 hour before you use it. It's gonna help you not burn it. Lii nag mooy bant yi ñuy utiliser pour def ci brochette yi. Donc boo ko xoojee ak ndox ni da lay dimbali boo koy lakk bant yi du xam. Mën nga ko def 30 minutes avant wala 1 heure avant rek da lay dimbali pour mu bañ a xam. So you have to cut the onions. I just cut it in half and like this. That's how we can do the onions in 4 pieces. The bell peppers, same thing. Just cut it like that. Take the seeds out. That's it. Soble bi nag dañ koy dagg ci digg bi def ko en 4 parties. Yi tamit ñu def ko la même chose, kaani salade yi. Après ñu dindi kii ñu dindi doom yeeg yooyu yëpp. Now as you can see, I already cut up all the ingredients. I take the seeds off. It's all out. Now the zucchini, we're gonna season it before we put it to the kebabs. We have all. Léegi nag yëpp a ngi nii dindi nañu doom yi nekkoon ci biir kaan yi. Les courgettes yi aussi dañ koy mariner, soble baa ngi nii aussi pour ñu def ko yëpp ci brochette yi. As you can see, I already cut up the chicken breast in cubes. It's easier like that. You can cut it however is easier for you. You can make it smaller or bigger, but I like to make it this way. Comme ni ngeen gisee rek chicken ginaar bi dama ko dagg ay dagg yu xaw a yam rek pour mu gën a neex gaaw a ñor ak yooyu yëpp. Nii laa ko daggee. Leen nag mën ngeen ko daggee aussi nu mu leen neexee rek. This is the garlic blend. We're gonna mix all together to marinate the chicken. The oil, olive oil.
léegi nag def nañu kii bi nokkos bi ak huile d'olive bi, vinaigre, black pepper, salt, and cuisine chicken seasoning. Bii mooy seasoning bi ma leen wanoon sànq bu en cuisine. We're gonna mix all together and put it in the chicken and let it stay 2 hours, or overnight is the best. If you do it overnight, that's the best thing to do. Assaisonne boo lii bi nag marinade bi nag boo ko defee mu fanaan moo gën, sinon nga def ko 1 heure de temps avant ou 2 heures de temps, mais nag fanaan bee dàq moom vraiment ndax lépp moo si dugg. I'm using some of the marinade for the zucchini. Just a little bit. You don't need to put that much because we're gonna mix it with the chicken. Léegi nag dañuy def tuuti marinade ci courgette yi, mais jarul def lu bari parce que danga koy defaat encore ci brochette yi, donc lu yam rek. Danga koy jaxasal. Now you mix it all well. That's it. This is how it look now. Léegi nag nii lay mel soo ko mariné ba pare. You know. Now we're about to marinate the chicken. We use the same one. Léegi nag dañuy mariner ginaar bi. Léegi nag soo ko mariner nag nii neex na nga bàyyi ko bu fanaanee moo gën. Is the best thing to do is to let it overnight before you cook it. But it depends. If you don't have too much time, marinate it for 1 hour, 2 hours. That's great too. But overnight is the best. You gotta make sure everything is go through. You make sure ngeen def yépp mariner ko ba mu baax. Yépp jaxasoo ba well combined. You know nag léegi pare na dañuy dem nag léegi def ko ci bant yi. Now we're done. We're gonna put it in the kebab sticks. As y'all can see, it was marinated overnight. Now we're gonna get ready to put it in the sticks. Comme ni ngeen ko gisee rek tey moo ngi ni dañ ko mariner mu fanaan. Léegi nag masha Allah dañ koy def ci bant yi. We're assembling the kebabs. I first put one chicken, put the vegetables, mix it however you want it, put another chicken, put the onions, chicken again, another chicken, nii nag laa koy defee. Damay defar ginaar def vegetable, defaat ginaar def vegetable, soble ak yépp. This is the left of the marinade. I will pour it over. Lii moo des léegi ci marinade bi. Léegi dama ko ci sotti tamit diw ko si. Now we are cooking the kebab. I usually cook it outside, grill it, but it's currently raining. We're gonna do it on the stove here inside. Dañuy commencé nag togg kii brochette yi. En général dama koy togg si biti, lakk ko si biti, mais dafay taw nag moo tax tey nag bii la ñuy def ci biir waañ bi rek ci stove bi. waaye kay bismillah ñu commencé. I spray it. Here.
outside it is. I like it better outside because it's with the smoke and all that is tastes way better for me. Man nag li ma gën a mooy lakk ko ci biti ndax ci biti masha Allah day am peste beeg xeetu lakk beeg yooyu yëpp moo dàq daal ak këriñ bi mais nag boo amul choix nag li ngay def. After cooking it about 20 minutes, the food is done, but you make sure like every 5 minutes you turn it like this. Is what I've been doing. Turn it. You gotta stay on it for it won't be burned, and make sure it's fully cooked. Léegi après 20 minutes yi ginaar yëpp ñor na macha allah ñor nañu léegi nag da ngay taxaw fii chaque 5 minutes na nga tourné ko nga koy tourné ba mu wóor na ni yëpp ñor na nag nga soog a arrêté nag te medium heat nga koy low heat nga koy toggee. And I forget to tell you, you have to cook it in the medium heat. It's better for you, it won't be burned. Now is everything, now it's done. Now the kebabs are done. We are ready to eat. We add some sweet potatoes, some salad. I hope you are gonna like it. You are gonna like the recipe, and I'm sorry, you know, I'm not used to be talking on the video, but I'm trying. I hope it's gonna get better. Thank you for your support for everything. I hope you are gonna enjoy it. Please like, share, and subscribe. Jërëjëf maa ngi leen di jërëjëfal léegi nag kebab yi pare nañu poulet de brochette de poulet yi pare nañu léegi dañ si yokk nag salade ak pataas macha allah maa ngi leen di jéggalu nag wax bi nag xaw na jafe tuuti mais incha allah dina get better dinaa ci gën a góorgóorlu nag ndax dama xaw a kii nekkul à l'aise trop ci wax bi mais nag it's gonna get better waaw jërëjëf. Ngeen like vidéo yi partage ko abonné et tout ça là merci beaucoup jërëjëf ba beneen yoon incha allah.